कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना माता जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना माता जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना माता जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना माता जी चले आना
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலின் எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நமது இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக மாறியுள்ளோம் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இந்த கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனத்தை சஹஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நாம் இரு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்கள் உடம்பில் உள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இடாநாடி கவனத்தை நமது இடாநாடியிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியையும் இடது பக்கத்தின் சக்கரங்களையும் பாதித்துள்ள அனைத்து எதிர்மறைகளையும் உபாதைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக நீக்கி நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் விருப்பங்கள் அனைத்தும் தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அம்மா. தங்களின் தத்துவங்கள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் எங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை உணர்ந்து எப்பொழுதும் தங்களுடைய கவனத்திலேயே நிலைத்திருந்து எங்களின் செயல்களை செய்வதற்குரிய நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. பிங்களா நாடி கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியையும் பிங்களா நாடியில் உள்ள சக்கரங்களையும் பாதித்துள்ள அனைத்து உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக தயவு செய்து நீக்கி எங்களை எப்பொழுதும்
நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீர். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது எங்களின் செயல்களின் சக்தியையும் அதற்குரிய ஞானத்தையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. சுழுமுனை நாடி கவனத்தை நமது சுழுமுனை நாடியிலும் சகசிராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை பாதித்துள்ள அனைத்து பாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து நீக்கி நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அன்பால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று சஹஜ யோகிகளாக இன்று தங்கள் முன் அமர்ந்திருக்கின்றோம். தாயே, எங்களின் இந்த நிலையில் நாங்கள் மேன்மேலும் ஆழமாக செல்வதற்கும் நாங்கள் எந்த அளவிற்கு மேன்மையானவர்கள் என்பதையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு உணர்த்தி அதற்குரிய வலிமையை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்தி விடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசனின் சொரூபமாகும். தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கு ஞானம், தூய்மை, விவேகம், மன்னித்தல் குணம், அன்பு முதலிய குணங்களை நிரந்தரமாக கிடைக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷா. சாக்ஷா
श्रीं गणेशा गौरीकुण्डलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्वशीर्ष। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि भगवन् मम भक्तारम् अवशूरारम् अवधातारम् अवधातारम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवदक्ष्यात् अवचूर्णात् सर्वतो मां समन्तात् त्वं चिन्मयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि जयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपं
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवं कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रागपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம், மெதுவாக நாபி சக்கரம், மெதுவாக பவசாகரம், மெதுவாக ஹிருதய சக்கரம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதாபாவே. தாய் தயவு செய்து எங்களுக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் பயத்தையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே தாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் இதயத்திலேயே வந்து அமர்ந்து இருக்கும் பொழுது நாங்கள் தங்களை பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் அம்மா. தாய் நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் இதயத்தை தூய்மையாக வைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாய் தயவு செய்து எங்களுக்கு உண்மை, அன்பு, ஆனந்தம் முதலிய குணங்களை தந்தருளுங்கள் அம்மா.
தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு பொறுப்புணர்வையும் நல்ல நடத்தையும் உண்மையின் நிலையையும் சத்தியத்தை நிலைநாட்டுபவர்களாக நிலைநிறுத்துவதையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது ஹிருதய சக்கரம். मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. தாய், எங்களின் இருதய சக்கரத்தை தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய விஷுத்தி சக்கரம், மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரம், மெதுவாக சகசிரார சக்கரம்,
தாயே, தங்கள் அருளால் அன்பால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று இரண்டாம் பிறப்பை எடுத்துள்ளோம். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் அனுதினம் தியானத்தின் மூலமாக எங்களின் நிலையையும் நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை புரிந்து கொண்டு செயல்படுவதற்குரிய பக்குவத்தையும் கண்ணியத்தையும் எங்களுக்கு தந்து அருள் புரிந்து வழி நடத்துகிறீர்கள் அம்மா. தங்களுக்கு எங்களின் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு கூட்டு தியானத்தின் உள் உணர்வையும் ஒருமித்த அமைதி நிலையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களை சஹஜ யோகிகளாக மாற்றி அமைத்தமைக்கு என்றென்றும் நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் இறைவனின் ஆனந்த ராஜ்யத்திற்குள் ஆனந்தத்தோடு ஆனந்தமாக கலந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் நிர்விச்சாரா நிர்விகல்பா நிலைக்கு கொண்டு செல்லவும். மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकल्पा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी நமோ நமக. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
எண்ணங்களற்ற எளிய நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். तो आज मैं बताने वाली थी आपसे उस तत्व के बारे में जो अक्षर है, जिसको सच्चित आनंद के नाम से लोग जानते हैं। वो तत्व जो हमारे हृदय में एक दीप जैसे प्रस्फुटित है, जो हर समय स्फुरित रहता है, जो हमारे हरेक काम काज, हमारा हरेक चढ़ना उतरना, हमारी हरेक लालसा, हमारी वासनाएं और हमारे प्रयत्न, हमारी इच्छाएं, हर चीज का साक्षी, उसका वास हमारे हृदय में रहता है। वो तत्व कुंडलिनी के साथ ही साथ हमारे हृदय में प्रवेश करता है। जैसे ही कुंडलिनी हमारे, जैसे मैंने आपसे बताया था कि त्रिकोणाकार सर के जो शिखर है वहां से अंदर आ जाती है और आकर के 3.5 कुंडलों में अपने त्रिकोणाकार अस्थि में प्रतिष्ठित हो जाती है। सबको समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी या हिंदी या ऐसा कुछ मतलब है? कुछ चित्त जरा विचलित है। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हिंदी? ये बड़ी कठिन मैं बोल रही हूँ हिंदी, जरा जरूरत से ज्यादा है क्या? ठीक है, सबके समझ में आ रही? हाँ, कांट फॉलो? हाँ, so that will be too much. If I say in English, will you all follow? Yes. हिंदी सीखना चाहिए बेटे, जरूरी है। इसलिए एक बात तुमसे बताऊं, अंग्रेजी के विरोध में मैं नहीं हूँ, वो तो इंटरनेशनल वगैरह अच्छा ठीक, लेकिन आत्मा की भाषा तो संस्कृत है बेटा, इसमें कोई शंका। आत्मा के ऊपर इन लोगों ने ध्यान कब दिया? कभी नहीं। They have never bothered about the spirit. You see, so we have to use some common language which speaks about Atma. English language is not sufficient enough, I must tell you. They do not have those experiences because, you see, so far they have not gone deep into it. And we are very old people, ancient people. Our culture has been to know God, and everything has come in Sanskrit because Sanskrit is really a Devavani. Apart from that, when the Kundalini moves, she makes sounds. She makes different sounds, they are really Devanagari sounds. All of them are. On all different chakras they are. If I have time, I will tell you all those sounds that it makes. So our Sanskrit is really a Devavani, and even when you say mantras, then through the Sanskrit language or Devanagari pronunciations only, you can excite them better. So, we were talking about Sat Chit Anand. Again, I have to use Sanskrit words. See now, what can I do? Sat Chit Anand is the super consciousness, the all-pervading power. Chit is attention, the consciousness. Conscious. You are just now conscious, listening to me. Every moment you are conscious. But every moment is becoming dead into the past. Every moment coming from the future to the present. But you are conscious at this moment, listening to. A thought rises like this and falls. You can see the rising of the thought, but not the falling of the thought. In between the thoughts, there is a space
which in Sanskrit we call it as vilamba. Of course, in English language there isn't because they haven't found it out. So there is a vilamba. And in that vilamba, if you can stop, then you get to the conscious mind, and there exists the Satchit Anand. Satchit Anand is the condition of mind, you can say, or is the state of mind where there is no thought but you are aware. First, there is no thought, nirvichar, but you are aware. That is the first state where you jump into the superconscious. So some people may think that by realization you must achieve something as Adi Shankaracharya had. It's not possible. With some it may be, with very few, but not with everyone. First state is nirvichar. You become thoughtlessly aware. That's just the first state. That happens when the Kundalini rises above the Agya Chakra, means enters into the limbic area. At that time, your attention just touches the Sat point. The Sat. The reality separates from Mithya. You are separate. You become two personalities. At that stage, you start separating. Like in the milk, when you put yogurt, or you can say if you put lime, it starts separating into water and the curd. In the same way, the beginning starts. The beginning. This is the state where you can say the Kundalini has been awakened only. We must understand the different stage as it happens. I am giving you a very slow picture. But normally the Kundalini shoots off in most of the people. But in some people it does not. It takes time. It is lost in the Swadhisthana. It is lost into the Nabi. It doesn't go much higher. It is arrested by Hridaya Chakra, or maybe it may not even rise at all. But in case it crosses this door of Agya Chakra, then you get into the state of thoughtless aware. With thoughtless awareness, as like whatever state you get, supposing you become a governor, so you get a certain power. With that, you get certain powers. But at this state, to leave the Kundalini is not a good thing. Because the Kundalini can at that stage start moving this side and that side, can possibly, so can go to the supraconscious or can go to the subconscious, collective subconscious. The siddhis people get mostly at this stage. Some of the, not the Shudra siddhis, but the higher siddhis, like you see, they can predict. They can say this is going to happen if the Kundalini has moved to the supraconscious. If the Kundalini has moved to the collective subconscious, then they can start seeing things. You see, a person who is like that, he comes to me, he can see who I was in my previous lives. I do not have to convince them. This is the same thing as anybody who is possessed gets. A person who takes drugs, supposing he is a real alcoholic of the last word, and is a good soul, he is still seeking God. Such a person can see me in a different form. He can see my past. He can be very much enamored by me. He would know that I was, because you see, people think the past is greater than the present always.
because the past has been much greater than today's, though I have never given realization to anyone previously. But it was a great past, because human beings are like that. So he gets enamored when he sees things like that. This happens with people who are on the supraconscious level if they move out. If they move out, this happens to people if they move out onto the left-hand side, that is into the past. So at that stage, I would not like to leave your Kundalini, because you can cure people. Curative can be done with your Kundalini, is even in the limbic area. I am very anxious always that it should come out of the Brahmarandra. At that stage, you start getting the vibration. But at this stage, you are just a chitta only, and you just touch Sat point. Your attention is only charmed by the spirit. Only the attention part. Spirit, as I told you, is like a flicker of light in a gas lamp. And Kundalini is like a gas which touches the spirit, and the light of the spirit spreads in the central nervous system. But only the chitta part, the outer core is the chitta, means the attention part. At that stage, when the Kundalini opens the Brahmarandra, at that time what you feel is the vibrations from your hand, and you can feel the another person also, because you become collectively conscious. Collectively conscious only. Again, out of the Sat Chit Ananda, you just touch the Chitta person. So you start feeling the Chitta of your Chitta becoming the Chitta of the collective consciousness. Means you drop into the ocean of Satchitanand, in which you only feel the collective consciousness. That means you can feel another person's Kundalini. So you just feel the Chitta, not the Ananda part. First stage is only Chitta, that you feel the Kundalini of another person. You can raise the Kundalini of another person. You can give realization also after a little while to another person. Of course, my photograph has to be used, but still you can. But the Ananda stage is not yet touch. So in the beginning, you just feel the cold breeze in the hand. You feel the peace, tranquility also. There's no thought. You feel the thoughtless awareness. But the Ananda part is not felt at the first outset. Because now I have studied thousands of human beings and I have seen their problems, and this is a fact. So the first stage when you come, it is the Chitta stage, the consciousness stage. You touch the Sat, means you start seeing the reality, is one thing that you are flowing. There's something flowing. Then you start saying it's going, it's coming. Just now you said it's coming. You didn't say I am receiving, I am giving. That I goes out of your language. But still the ego and superego are not completely gone down. They are still there, but your attention has come up and you feel the Chitta. With this collective consciousness, you can cure people. You can give them realization, as I told. And also, you can feel the Kundalini of any person in the whole world. And also you can cure the Kundalini of that person. I mean cure the, not the Kundalini, but I am saying the cure the chakras or improve the chakras of the other person. Sitting down here, you can do. You can tell about the condition of the Kundalini of another person sitting down here, if you take interest. Wherever your attention goes, it works. Chitta. So your attention becomes universal. Your
drop of your attention becomes one with the ocean of Satchitanand. Out of that, the attention part only. Listen to me for this very carefully, because many people at this stage drop out. Only the attention becomes effective wherever they put attention. Sitting down here, now I'll tell you about a disciple of mine who has come from England. One day he was sitting and he was thinking of his father. Suddenly he got a burning on his finger, this finger. So he rang up his father. Said, how are you keeping? So the mother said that he's very sick, he has got throat trouble. This boy did something to his finger and all that, the father got all right. He can do it. Now, he might think he is very powerful. He does not. He does not. He cannot think that. He cannot think. You see, because the hole has been made there. So he just says, mother, I felt it and I did like this and he was all right. He never says that I cured. I goes out. In the language, in the words that you don't say I did it. You said it came, it went, it did. It's not coming up. So the three things, how you enjoy nirvichar samadhi, as they call it. Samadhi doesn't mean going into unconscious. But the unconscious become conscious. Whatever is not yet conscious becomes conscious. The unconscious, the universal unconscious become conscious. So this is the first stage when it takes. There are many things like this and variety of things. Then the second stage where you become nirvikalpa, where there is no vikalpa. Just now in Delhi there are very few who are like that. Very few. Because first of all by temperament they are vikalpis. The reason is here is a complete atmosphere of vikalpa. If you say something, another will pull you down by saying something else. So the thing is, the whole atmosphere is so vikalpi that you are not yet settled about it, about the Sahaj Yoga. Still in vikalpa. But we have some very great Sahaj Yogis also in Delhi, very great. So the vikalpa is there. Now you will say, how do you become nirvikalpa? Supposing you are in the water, you are afraid of getting drowned. You are picked up and put in the boat. So you are not afraid of becoming drowned. But when are you settled? When you are settled. I mean, it is such a state that when are you settled in a boat? When you are settled in a boat. I mean, that's how I can answer it. You have to be settled. But with that you get certain powers. Your Kundalini starts showing. See? We have in Bombay some people whose Kundalini is at least 1 foot higher. 1 foot high. You can see. You can or may not, but so many people can see that. And they are a very deep people. Very deep. At the nirvikalpa state, the collective consciousness becomes very subtler. At that stage, you can understand very deep significances of things. And the reality starts becoming clearer. For example, you start understanding the working of the Kundalini. You start understanding how it penetrates. You start understanding how it works out. You can use it for experimentation with your own hand. You can move it as you like it. You can cure people and you can show the Kundalini is working in different ways. You can combine and permutations and combinations of Kundalini you can do. You can say that in the first year of music, you just learned the 7 notes and 2 other notes, just that. And ordinary ragas. But when you grow subtler and higher, then you know all the minute points, how to create. So at the nirvikalpa, you need not put your hand towards a person, nothing, sitting down, you know where it is. What is happening? Who is catching? What is the problem? What is the collective problem? Then you have no doubts about Sahaj Yoga, nor about Kundalini, nor about anything, no doubts at all. But at that time you start experimenting with it. You start using it. Mastery starts. At this stage, the chitta, the consciousness
becomes subtle. Now somebody was sitting with me. Outside they knew that this gentleman is going to get realization. They knew that mother was giving realization to someone. Such people are very satisfied people. They do not grudge and grumble about small things. They do not enter into small things at all. They are not bothered. They live in a big way. They are not touched. Their attention is in the gross. They have no time for outside gross things. So their attention is very deep into the subtle forms. They are not bothered. Such people are satisfied souls. Such people are the ones who are going to create a pillar for Sahajya. Because when somebody sees such a person, a transformed person like that, shocked, says, look at this man. He's such a great person. And he was such a horrid man, and how has he become like this? How is he transformed? At this stage, at the Nirvikalpa state, the vibrations emit. Then you can sit with me now. You study. Then there is no questioning at all. And such a man can get into a terrible temper if he sees somebody misbehaving with me. Can't bear misbehavior with me. Christ said, forgive all those because they do not know what they are doing. But supposing they had done anything against his mother, he would not have forgiven even this much, I can tell you, even this much. And in the Bible it is written that nothing will be tolerated against the Holy Ghost, and Holy Ghost is his own mother, is the Adi Shakti. கவனத்தை எண்ணங்களற்ற நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை மனதில் கொண்டு ஆழ்ந்த தியானத்தில் நிலைத்திருப்போம். தாய், எங்களின் குண்டலினி தாய் கிடைமட்டமாகவும் செங்குத்தாகவும் மேல் எழும்பும் பொழுது எங்களுள் நாங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறோம் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்துகிறார். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எங்களின் உள் இன்னும் ஆழமாக செல்வதற்கும் நாங்கள் எந்த சக்கரங்களில் பிடிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கும் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு எவ்வாறு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்போம் என்பதற்கும் எங்களுக்கு தங்களிடமிருந்து வருகின்ற தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகள் மூலம் அறிந்து கொள்ள இயலும் என்ற நிலைப்பாட்டை எங்களுக்குள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் இன்னும் ஆழமாக எங்களின் நிலையை அறிந்து கொள்ள தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாய், இன்றைய தியானத்தில் எங்களுக்கு அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தந்தமைக்கும் தங்களின் அருளுரையையும் அதன் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுரைகளையும் நாங்கள் கேட்பதற்குரிய சூழ்நிலையையும் மனநிலையையும் ஏற்படுத்தி தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, முழுமையாக நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். தாயே, நாங்கள்
என்றென்றும் தங்களின் கவனத்திலேயே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो நமக. அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். जय श्री माता जी. जय श्री माता जी।